ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು 26 ಪೇಪರ್ಸ್ 23 ಅಥವಾ 24 ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೇ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, MCQ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ತಾ? ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು? 2013. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, it is difference between current asset or current liability, or we can say excess of current asset over current liability. Then cash from sale of asset when we receive, so it will be ಒಂದು ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಟ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಡೆಟ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ is a type of solvency ratio. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋಣ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, the capital balance remains same. Okay, the next is a executor account ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. Then payment of salaries to employee comes under the head operating activity because it is a day-to-day expenses. Then partnership deed is a written agreement. Realization account ಏನಿದೆ, it comes under dissolution, repeated ಇದೆ ಇದು. Companies Act 2013 ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಬರೋಣ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಈಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್. ದೆನ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಎದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು? ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ is a investing activity because it's a very famous thing. What are investing activity andre? The activities which are connected with purchase and sale of fixed asset anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then partnership deed, written agreement. Gain ratio ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? gain ratio retirement. Realization account ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? dissolution ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Then share capital, it comes under the head shareholders funds. Then sale of fixed assets is a investing activity. Already ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? when the capitals are fixed, so fixed capital system. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದಾಗ. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡೆತ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್. ದೆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕದು, ಬಟ್ ಅದು ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Goodwill comes under AS26. Realization account, dissolution al barutte. Debenture, acknowledgement of debt. Current ratio is a type of liquidity ratio. Cash payments to acquire shares is investing because you are purchasing, it is investing. Much shares andre financing anta ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. Here it is purchasing. Partnership deed, again written agreement, goodwill, intangible asset ಆಗುತ್ತೆ. Realization account, dissolution ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Share capital under the head shareholders fund and Companies Act 2013. Next, liability of a partner is unlimited. Realization account, dissolution. Return on shares is called as dividend. And retirement of a partner ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Gain ratio. Executor account ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? When there is a death of partner. Next, fixed capital ನಲ್ಲಿ a fixed capital is a method of maintaining partners capital account. Gain ratio ಯಾವಾಗ? Retirement. Dissolution of partnership firm ನಲ್ಲಿ realization expenses ಬರುತ್ತೆ. Companies Act 2013 and purchase of fixed asset is a investing activity. Next, Indian Partnership Act 1932 ಆಗುತ್ತೆ. Sacrifice ratio ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Sorry, formula ಇದೆ, old minus new. Then dissolution of partnership firm ನಲ್ಲಿ realization account ಬರುತ್ತೆ. A company is an artificial person and current ratio is a type of liquidity ratio. Repeated ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು. Fixed capital system ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ? ಡೆತ್ ಆದಾಗ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. Next is sacrifice ratio. So sacrifice ratio comes under admission. Then calculation of goodwill, one of the method is average profit method. Realization, dissolution. Analysis of financial statement. It analyzes financial data. And current ratio, current asset divided by current liabilities. Partnership deed, it is a written agreement. Sacrifice ratio, admission of partner ಬರುತ್ತೆ. Unrecorded asset, ಇದೇನಿದೆ? ಇಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಇದು ಬಹಳ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನು ನೀವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಆ ರೀತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. Then Companies Act 2013 and cash payment to employees is operating activity. Then fixed capital system, capital balance remains same. Realization account, dissolution ನಲ್ಲಿ Companies Act 2013 profitability ratio percentage ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And purchase of fixed asset is investing activity. Next is current account, fixed capital ನ ಬರುತ್ತೆ. Gain ratio retirement ನಲ್ಲಿ. Realization account, dissolution. Profitability ratios percentage ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And payment of salaries comes under the head operating activity. Next, Indian Partnership Act 1932, gain ratio, retirement, dissolution ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Dissolution, closing down ಆಗುತ್ತೆ. Then a company is artificial person and proceeds from issue of shares is investing, because ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ sorry financing, ಯಾಕಂದ್ರೆ we issue shares in order to finance. Next, goodwill intangible asset ಆಗುತ್ತೆ. Closing down of the firm's business, dissolution ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷೋ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷೋ, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ AS3 ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು.
Partnership deed is a written agreement. Goodwill, intangible asset. Realization account dissolution ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Companies Act 2013. Share capital comes under the head shareholders fund. Average period method, ಇದೇನು it is one of the method of calculating goodwill. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಆವರೇಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಥಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಗೋತೀರಾ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೌನ್. ದೆನ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೌನ್. Equity shareholders are the owners of the company. And last, operating activities are the primary activities. Idu 2 marks al question ide. What are the operating activities? We write they are the primary activities anta bariತೀವಿ ನಾವು. Dissolution ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? Realization account. Return on share is dividend. Debentures bears fixed amount of interest. The rate of interest, sorry. Common size statement is also known as vertical analysis because top to bottom ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Payment of salaries to employees is operating activity. Next, partnership deed is a written agreement. Gain ratio, retirement, dissolution, closing down. Companies Act 2013. Purchase of fixed asset, investing activity. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಡೆತ್ ಆದಾಗ, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ. ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೌನ್. ದೆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಗೇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2013. Then purchase of fixed asset is investing activity. Fixed capital method current account ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What do you prepare in retirement? Revaluation account. Sale of fixed asset ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಈ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಇದನ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಫೀಚರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ that indicate efficiency of operation. So again, retirement of partner, again confusion ಇದೆ. ಎರಡು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡ್ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ, MCQs ಇದೆ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಬರೋ ಡೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, so that you get notifications whenever I upload new video.